Muito bem, estamos de volta. Sejam muito bem-vindos à continuação aqui da nossa live. Mas, você sabe quando eu demoro um pouquinho pra voltar? É porque eu tô lanchando, né? Normalmente quando eu vou fazer live, eu acabo esquecendo de comer antes, enfim. E aí acaba que eu tenho que dar uma pausinha pra fazer um lanchinho também, não é não? Enfim, vamos continuar aqui. Estamos jogando Alan Wake, um joguinho de 2010, exclusivo, pelo menos a princípio, era da Microsoft, né? Ele acaba sendo um jogo da Microsoft, mas acho que agora tem para PlayStation também, né? Enfim. O jogo é recomendado para maiores de 14 e estamos jogando ele no PC, tá bom? Para você que tá vendo esse vídeo depois que tá disponível lá no YouTube, todas as nossas lives são simultâneas no YouTube, no Facebook e também na Twitch. Então é só você escolher a plataforma que tem. Você mais curte ver lives, você consegue nos acompanhar por lá. Porque independente da plataforma que você escolha, os chats estão ativos. Então você consegue trocar ideia comigo deixando seu comentário aí. E aí a gente vai passando esse tempo juntinhos, né? Vambora para mais uma gameplay. Essa gameplay... A gameplay anterior, ela foi um pouquinho mais longa, porque eu tava esperando a gente pelo menos terminar o capítulo. Mas o capítulo é infinito, chat. Na moral, não conseguimos, enfim. Vamos continuar. Alan Wake. Tá. A gente parou aqui na parte de sair da mina, não? Isso aqui. Tá. Calma. Mais ou menos aqui, não? É isso. Né? Aqui. Pulou. Pulou. Foi. Vambora. Agora... a gente vai usar o mesmo. Tá bom. Vai ter que ir de ladinho aqui, chat. Beleza. Aqui. Deve ser mais ou menos aqui, não? Tá, e agora? Ah, vocês viram? Tem uma escada aqui, velho. Né? É pela escadinha, chat. Tá, tem que subir mais aquilo. Tá, mas onde tem... Onde... Calma, Eduardo. Tá muito afobado, querido. Sobe a escada primeiro. Subir? Tá escrito errado, né, ô? Puta, traduzindo errado, chat. Aí é fuck, não? É isso. Agora sim, vocês entenderam? Eu fico querendo resolver os enigmas sem ter feito o básico, né, chat? Aí vai ser complicado, não? Beleza. Vemos uma luz, chat. Quer dizer, não é bem uma luz. É, uma luz. Cara, já ficou de noite? Cara, essa bota do Alan é muito foda, não? Ele consegue resolver todos os enigmas, todos os problemas com uma bicuda. Mano, onde é que é esse posto de observação? Eu acho que não existe isso, chat. Isso é meme. Tem uma escada aqui? Eu vi uma escada aqui ou eu vi demais? Ah, não, vi demais não. Uh.
Thor acerta a enfermeira Sinclair. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Ai, ai. Tá, a gente tem temos que descer, né? Deixa eu levantar isso aqui. Calma aí, chat. Pronto. Não era só besteira. Foda-se. Eu ainda... Meu amigo, vambora. Calma, calma. É isso. Ai, ai. Tá, aqui estamos safe. Oh, great. Another cable car. Just great. Ok. Nossa, aqui vai chegar lá amanhã, hein? Nada de passarinho, chat. Tá bom. Não fudeu. Calma, porra! Ai! Eu caí. Meu amigo. Oh, great. Another cable car. Just great. Cara, é só eu falar as coisas e o bagulho acontece, velho. Tá, calma, eu não vou beber refri agora não, relaxa. Vem aqui, seus porra. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não vem, né? Cara, o que eu mais tenho é sinalizador. Vambora, vambora. Opa! Não, 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 não! Oh my god! Tá, vazamos. Pelo menos atravessamos, né? Meio... Nossa! Tá muito frenético! Por que vocês estão rápidos assim, queridos? Ai, ai! Nossa, calma! Eu vou cair. Calma, não caí. Eu pensei que eu ia morrer. Na moral, velho. Os caras vêm numa pressa da porra lá. Beleza. Tá porra!
Shit. Ah, calma, dá pra passar pelo ladinho aqui, não dá? Ah, acho que dá. Beleza, chat. Caralho, eu não chego nesse local que o cara falou pra eu ir. Nem fodendo. Tá um rifle. Rifle de caça? Ah, porra. Calmou. Toma. Opa. Cara, o rifle é bom. Nossa, gostei pra caralho do rifle. O rifle é incrível. Ah, velho, os caras aparecem do nada. Olha isso. Eu não tô vendo mais nada. Fudeu, chat. Me matou. Já era, morri. É, mano, é muito roubado. Os caras aparecem do nada. Os caras se teletransportam nas minhas costas, velho. Calma, eu vou usar a 12. Depois eu toco pelo rifle, né? Ok, eu não gasto as munições do rifle. Vamos. Parece. Não vai aparecer, não? Eita porra, apareceu. Bora, vambora. Toma. Tem mais? Não tem? Cara, eu não vou nem pegar o rifle. Vambora, mano. Ou era bom pegar o rifle? Eu não sei, chat. Eu acho que não fizemos uma boa escolha. Se eu voltar, eles aparecem? Aí, ó. Chat, vamos pegar o rifle. É, eu acho que é melhor a gente pegar o rifle, mano. Eu não sei se foi uma boa play a gente ter... Calma. Ah, velho, não que me bateu, velho. Aí, apareceu um cara nas minhas costas. Ah, foda-se, rifle. Tá, então foda-se, né? Eu não vou pegar mais nada na minha vida. Eu não vou voltar mais pra pegar rifle não, chat. Me desculpa. Eu me irritei, mano. Fiquei pistola. Ah, lá, na moral, começou a cansar logo aqui, querido. Ele não corre aqui também? Aí brincou, né, Eduardo? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos mais ou menos.
Né? Não foi uma play incrível, mas foi uma play considerável. Show. Só tem uma munição da 12, velho, da espingarda. Uhum. Aqui, chat. Beleza, mano. Né, pegamos talvez alguma coisa boa aqui. Gostei. Tá, a ponte tá quebrada. E agora? Ah, ali, ó. Manuscrito. Mote em Cauldron Lake. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Chat, eu acho que eu queria passar 2 capítulos hoje. Mas eu acho que não vai dar. Vocês acreditam nisso? Ó, a bicuda. Agora empurrou. Nossa, pela primeira vez ele não usou a bota. Como é que eu subo? Ele não sobe? Ah, tem que dar um pontapé. Sabia que ia ter que usar essa bota dele, mano. Eita porra. Bem sinistro aqui, não? Calmou. Tá. Tem um portão aqui. Consigo ir pra cá? Não consigo. Dá pra descer. Aqui, né? O porão. Nossa, chat. Ia! Você falou comigo na TV. Sinto sua falta. Tom. Caralho, tá precisando musicado pro Tom. Tom é Thomas? Nossa, tem alguém muito crazy. Esse Tom deve ser Thomas. Não é? É sim, eu acho que é. Pegamos munição. Ah, gostei. Aí eu gostei. Beleza. De rifle, chat. Quebramos. Não pegamos o rifle, vocês lembram? Vocês não lembram, né? Opa. Ah, eu não gosto desses treme. Eita! Calmou, calmou! Oh! Nice. Moral, velho. Tá, vamos subir de novo. Né? Mas agora a gente vai por onde? É, calma. Mas agora eu pulo aqui? Ah, a gente pula aqui, chat. Tá, mas tem um cafezinho ali que eu não esqueci. Não existe gravidade nesse game, chat. Boa. Caralho, a gente não...
Se a gente estivesse esperando pra parar na gameplay anterior, a gente não parava. Porque não chega nesse posto. Tem uma luz lá I could embaixo, ó. see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Lá, vamos lá. Wake desperta na I clínica. tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Puta, a gente vai ficar preso numa clínica. Não vai? Nossa, a gente tá ficando crazy, man, chat. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, leave! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear I didn't! O que tá acontecendo aqui, velho? What happened to his wife? We don't know where she is! She's probably drowned! We just said we had her to make a play ball, you see? Filho da mãe. For us! Please! Please! Ele tá possuído, não tá? Nossa senhora. Caralho, eu baixei um pouco e olha a altura, tá? Essa porra. Puta, é agora que alguém vai me achar, não é? Ou não? Tá, terminamos o episódio 3, chat. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be Pior que eu já suspeitava que os caras não sabiam onde é que tava minha mulher, I mano. was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife! We don't know where she is! Ela deve ter The morta, mano. kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. A verdade. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You A gente tá na went through a clínica. rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The Na shock of morte. your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Caralho, que loucura. Posso falar um plot twist que talvez eu acredite que seja? Minha esposa morreu há 50 anos atrás. Quer dizer, não, óbvio que não é isso, né? Eu tô exagerando. I felt like this was happening to someone else. E aí a gente acha que ela ainda tá viva, mano. I couldn't think. Couldn't focus. Não There é? were only empty sheets of paper here.
No manuscript pages. E eu tô escrevendo... Tudo isso que a gente tá vivendo agora, eu tô escrevendo numa clínica, que eu estou louco. The door was locked. I was a prisoner here. Puta, chat, eu acho que eu passei o final pra vocês, não? Eu sou louco. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? O nariz dele, porque a gente deu um I soco. see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Tá, vambora. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are Calma, querido, calma. particularly vulnerable, of course. Night Springs. Night Springs é um jogo? Olha o Xbox 360. Caralho. Eu tinha isso aí, hein? Ó, Night Springs, the video game. I encourage creativity as a part of the Calma, recovery calma, calma. process Por here que at no meu quarto não tem um Garage. Xbox? I Eu queria um specialize Xbox in no meu treating quarto. artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Pô, tem um elevador aqui, velho. Ó, ursão. Vamos lá, doutor. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your Eu mind acredito has nele, viu? constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Caralho, mas se isso for tudo mentira mesmo que ele tá falando, vai ser muito bizarro, porque eu acredito muito mais no doutor do que em mim mesmo, velho. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Caralho, eu vou pra gente tomar um vento, mas vai ser uma ventania, hein? Ó. Ah, porra, o vento tá forte aqui, hein, querido. I never get tired of this view. Very inspiring, Nossa, isn't porque é it? bonito mesmo, hein? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Tá, vambora. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well?
It's very natural for you to think of me as your enemy. Caralho, o cara subiu na It's part escada, of the mano. I illness, let him after talk. all. Hartman Nossa. obviously Trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Que isso, velho? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do look like ali, to olha lá. hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Tem um cafezinho aqui, chat, ó. Scary, scary, scary. Ó o louco ali. Emerson, Puta, o Emerson tá na frente de onde eu tô lá, né? Real Na bad frente do meu quarto. dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video. Elbow strike. Ooh, It's yeah. trash. Todo mundo trabalha com videogame é xarope, tá It vendo? does involve Get some him to the head. small creative effort, which makes him receptive to Tá my vendo? Não acredito nos therapeutic streamers que methods. vocês assistem, Não chat. querem. É tudo assim, ó, quando terminar a live, ó. Vai ficar tudo assim, ó. Ó lá. Tá lá. Nossa, é tudo um hospício de streamer, chat. Come, Alan, Na this way. moral. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Ler. Bem-vindo à clínica de Cauldron Lake. Aqui podemos dar-lhe a ajuda especializada que precisa. Porém, observe o seguinte. Peça a seus amigos e familiares para o planejar visitas de modo a não interferir em sua terapia ou períodos de criatividade. Por favor, respeite a privacidade e o espaço pessoal do resto dos pacientes, especialmente durante seus processos criativos. Seja paciente. Nossos pacientes têm problemas criativos de longo prazo que não serão resolvidos da noite para o dia. Permita-se o tempo necessário. Tenha em mente que receberá voluntariamente um tratamento específico para o seu problema. A terapia do compromisso. Em seu método associado, o fluxo. São mais eficazes quando vocês lhe dão a forma e os conduz. Se tiver qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos perguntar. Cara, a clínica parece bem tranquila, não? Quer dizer, tranquila não, é um hospício, né? Olha aí, Iris! There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two Mano. are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this? A heavy metal Caralho, band os caras do in the metal, 70s chat. and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Tá vendo? Isso, não escutem rock, tá vendo? I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy Ok, tem to razão, know hein? crazy. That's the sanest thing I've heard in a while.
Pois é. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Que isso? O quê? Os escritos e o assistente de Thomas Zane Zane. could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Puta, birita. No. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tá, vou fechar esses loucos aí, né? Is all. Baba Yaga got Eu vou to vazar, the- não? Como é que eu volto? Yeah, good thing he's not The doors were overreacting. Dá pra locked. subir aqui, ó. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Storm's bound to make you know who jumpy. You know how they Something's get. wrong. Gotcha. I'm not Doc's got me myself. looking after Wake. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Ó, que Have been doideira, for velho. days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. What I the think I've made fuck, a horrible mano? mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Será que esses bagulho também que eu vejo é delírio? Puta. Eu tô acreditando que o louco dessa história sou eu, chat. Because they have feelings too, and I have to listen to them. Pegou, pegou. Not scared of me. Né? Acho que o doido dessa história aqui sou eu, mano. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Tá, quem falou comigo? Hartman. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ah, porra, o tiozão tão... I didn't know what the chaos Tão was all louco, mano. about, but it could be my only chance of getting out of here. É o tiozão, mano. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Como é que é? Pegar o quê? So weak now. Que manuscrito? Ah. Barry na Hartman química. kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard.
If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. Caralho, os caras pegaram. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Vamos vazar, mano. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. He's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? Você é a Alice? No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say Puta. this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Aí foi assim que a gente veio pra cá, né? You need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Caralho, eu fico... Sei lá, criando um monte de coisas, velho. Morte decepciona Hartman Hartman. wasn't happy. Maude could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days. Less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Ok. Let me out of here! Tem coisa aqui? You hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds. Tem aqui. Parece um... Examinar. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Cara, eu tô muito confuso. Eu não sei mais em quem eu acredito. How we'll play it. It'll be hardball. All the way. You're seriously, man. I'm willing to forget the whole thing. Cadê o Barry? Take me out. Ow! About time! Barry, man, I'm glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Tá, eu entendi porque eu tô aqui, mas e por que você tá aqui então, Dad querido? gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Ela não teve culpa, velho. That's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Ela não teve culpa, velho. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot.
Really, Wake, come on. Let's work together on this. You Puta, agora eu já não tô acreditando no doutor. Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ah, mano, mais desastres pra minha... Nossa, por que você deu risada, ô Alan? Hartman assiste a queda de Wake. Followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a way out. Como é que eu saio daqui? Ai, ai! Oh my god! Não! Nossa, chat, fodeu. Não é aqui. Nossa, eu vou morrer. Onde eu tenho que ir? Onde eu acho luz aqui, velho? Nossa. Aqui. Boa, chat, obrigado. Oh, 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 oh. Errei. Nossa, é muita coisa, velho. Cara, eu acho que dá pra gente passar agora. Não dá? Quer dizer, não sei. Meu Jesus. Alan! Nossa, fodeu. Oh my god. Tá, e agora? Eu uso o sinalizador? Beleza. A missão de Hartman. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Beleza. Usar o quê? Tá, o bicho pegando, eu vou ver sobre carro, é isso? Tá, eu realmente tô interessado em ver isso.
Ah, foda-se, né? Na moral. Não dá pra ir ali. Aí agora. Oh. Oh my god, man. Ai! Nossa, eu sou muito burro. Vou morrer. Alan! Eu tenho que quebrar aqui. Eu tenho que fazer esse negócio quebrar aqui. Aí você tá de brincadeira do mau gosto, não? Oh! Correu, correu. Vambora. Calma, 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 Barry. Barry, me ajuda, Barry. Eu não aguento mais. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Ah, aí é sacanagem, né? Take this, Al. Tá, me dá. Oh God! Look at the house, Al. Oh my god! Calma, vambora. Foda-se. Vamos passar. Passamos. Tá. Calma, 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 calma. Por aqui? Ah, mano. Tem coisa mais bizarra do que esses labirintos. Calma, querido. Aí é brincadeira. Boa. Não acredite em Emil. Quem é Emil? Ai, ai. Quem é Emil, chat? Wake vê o cenário de Old Gods. Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Beleza. Querido, você tá mais me assustando do que me encorajando. Os caras estão vindo na surdina. Não gostei. Nossa! Ah, fudeu. Chat, me ajuda! Ai, ai! Oh! Calma, 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 calma. Beleza.
Acho que não tem mais, não tem? Não tem. Ok. Hartman e o corte de energia. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Ok. Tá, agora... Agora eu não sei pra onde eu vou. É pra cá, será? Não. É pra cá? Chat, pra onde eu vou? Tá, aqui não tem caminho. Tá, e ali? É pra cá? Nossa, não é pra cá, chat. É pra cá? Não é. Eu tô voltando tudo. Eu não sei onde eu tô. Tá, aqui eu acho que eu sei que eu tô. Acho que eu tô voltando aqui, não? Consigo pular? Nossa, onde eu tô? Não sei onde eu tô. Caralho, quebrou. Ah, achei. Beleza. You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm all day long. Quem tá falando assim? Eita, é o Hartman? Oh my God! Chat! Ai, fodeu. O negócio é correr, velho. Tá, mas eu acho que eu tinha que ir por ali, por dentro. Ou tanto faz? Acho que tanto faz, chat. Foda-se. Não, não é aqui, Eduardo. Eu não sei porque eu faço isso da minha vida. Ai, chegamos, calma. Morte no comando. Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin, if only Mott actually had his wife.
The thought made him shiver. Cara, por quê? Calmou, calmou. Ah, vai tomar no cu, velho. Morreu? Tá, eu não vou ficar aqui no meio, vou? Não vou, né? Beleza. Ei! Bora. Vambora, chat. Onde eu vou achar o Barry, velho? Mó rolê que eu tô aqui, velho. Aí é brincadeira, né? Eu odeio quando as coisas ficam voando assim, velho. Um possuído ataca For the Barry. moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Tá, velho. Nossa, chat. Diz pra mim que a gente não vai ter... Primeiro que o Barry não morre. E segundo que a gente não vai ter que matar ele. É só isso que eu queria saber. Que isso? Calma! Ah, velho, tem 50 caras aqui. Morri. Toma, toma. Boa. Beleza. Agora a gente consegue pegar tranquilão aqui, não? Tá, como é que eu... Ah, aqui. Nossa, o jogo tá dando muita coisa aqui. Nossa. Vai ser muito punk essa parte, não vai? Tá, tem um manuscrito aqui. Hartman Dog Hartman Wake. watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had.
Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Tá. Olha lá. O Barry. Nossa, ele vai estar estranho, não vai ou não vai? Al! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry, I'll find it. Don't worry about it. Esse idiota. Me fodeu. Hurry up, Barry! I'm on it. I'm on it. Caralho, como é que o cara veio... Ah, velho. It's gotta be here. Just hang on now. Hey, we found a corner. Calma. Sai de perto de mim. Eita porra, tem um grandão ali ainda. Nossa, chat! Abre! Morri. Vai ser tarde demais. Não para de vir, chat. Hurry up, Barry! I'm on it. I'm on it. It's gotta be here. Just hang on, Al. Fudeu, 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 fudeu. I found it. I found it. Come on. Oh, wait, that's a twig. Abre! Here it is. Al, I found the key. Então abre essa porta, porra! Entrou! Nossa! Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. A porra lá, o... A clínica, né? I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends.
That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! Ah, não. Nossa. Damn it, Al, talk to me. Eu só me fodo nesse jogo, velho. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. É agora. Não tem nada, chat. Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Que cartaz? Quer saber de cartaz, mano? Okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Calma, 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 calma. Taken. Use a flare, Barry. Yeah. Barry, Ele tá ali, ele tá ali. I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Calma, 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 calma. Eu preciso descer. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Tá, a gente tem que ir até a granja, né? Calmou, calmou. Ah não, chat, fodeu. Oh my god. Tá. Walter na granja When he stopped the Anderson. car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Tá. Dá pra ir pra cá? Não dá, né? Tá, é por aqui. Ah, não gosto, que eu não tenho lanterna, não tenho nada. Ah, meu senhor amado. Tem que ir reto, chat. Correu, correu. Tem que ir reto. Nossa, eu vou lá pra pegar um cafezinho. Ah, velho, na moral, pega! Nossa, é suicídio pra caralho. Onde eu tô indo? Nossa senhora, chat. Vou morrer. Morri. Calmou, calmou, calmou. Mano, eu tenho que ir pra onde? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Mas provavelmente eu tenho que ir pra lá, né?
Nossa. Ligou. Alan! Beleza, mano. É pra cá? Acho que é pra cá, chat. Eu acho, né? Eu não tô sabendo, não sei mais de nada nesse jogo. Ah, velho, aí é brincadeira, né? Tá bom. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Tá. Tem cabos aqui. De energia. Então acho que isso é um sinal bom. Ou não, não sei. Nightingale prende Agent Wake. Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Tá, a gente vai ser preso. Né, a gente vai ser preso. Oh. Tá. Ah, mas calma, como é que eu direciono essa luz pra lá? Porque não era aqui que eu queria que ficasse claro, era? Ah, calma aí. Tá, a gente acendeu uma luz ali, beleza. Agora... Tem como a gente bater pra refletir lá? Que isso? Ah, dá pra girar isso aqui, ó. Ah, olha lá. Beleza, chat. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Tá, não confio em ninguém na escuridão. Tá, não temos nenhuma pilha, chat. Tem alguém ali, ó. Ah, velho. Na moral, mano. Cara, como é que eu vou fazer aqui, meu senhor amado? Fudeu muito. Cara, não tem como. Eu tenho que correr. Não tem como acender aquilo lá, não. Nossa senhora, tem 32 homens aqui.
Pegou. Calmou, calmou. Chegamos. Vem aqui, seus porra. Quem é? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Cara, precipitação é o que a gente tá fazendo aqui, velho. A gente tá sem nada. Não temos uma arma ainda. Temos uma luz mais forte. Que incrível. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Boa. Cara, aqui não vai ter muito o que fazer. Que isso? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Que isso? I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. A presença escura em The liberdade. dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Beleza, chat. Tá, sinalizadores, já gostei. Calma. Tem umas trepas aqui, mano. Né? Umas armadilhas. Já não gostei tanto. Tá, calma. A luz tá fortona ali, mano. Ah, tava, né? Vai logo! Beleza. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Nice! Tá, agora tamo melhor, não? Ok. Os pacientes escapam da The clínica. storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Beleza. Tem uma coisa de café ali. Como é que eu subo ali, chat? Pula! Ah, meu Deus. Ah, velho, aí é maldade, não? Me desesperei, velho. Ah, vou pra onde agora? Acho que é pra cá, né? A grande tava pra lá. Ou não?
Olha, tem muita armadilha aqui, velho. Tem mais? Tem. Tem mais? Não tem. Fudeu. Calmou. Beleza. Opa! Fudeu. Nossa, chat, fudeu, cara. Eu só tenho uma munição agora. Hã? Ai, estamos chegando. Beleza, chat. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Não acredito, velho. Aí fudeu. Aí não tem o que fazer. Eu voltei tudo, velho. Né? Eu voltei tudo. Na moral. Caralho, velho, que esse cara é chato! Errei. Cadê ele? Ai, 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 viu? Vamos lá. Ela 11ª vez. Se esquiva, Alan! Tá nessa direção, Eduardo. Correu. Oh, oh. Beleza? Tá, vamos vazar. Eita porra.
Correu. Nossa, beleza. Show. I could see the car, but there was no sight of the driver. É um carro que tava vindo aqui, né? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! What the fuck, velho? Dá pra abrir aqui? Não dá. Tá, não dá. Não era aqui em cima? Era aqui? The front door was locked. Aí fodeu. Tá, tem que... Tá, agora eu tô preso dentro da casa? Ah, tem uma porta aqui, ó. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Nossa, querido, eu vou te falar que foi eu que escrevi, viu? Investiga o chalé. Nossa. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Aí agora. Calma. Por que essa porta fechou? Oh, o cara morreu, chat. Né? F pro cara, velho. What the fuck, mano? Eita porra! Que susto da porra, mano! Isso não era amigo dele, né? Tá porra, o tamanho do maluco, velho. Na moral. Como é que eu pulo? Pulei. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Boa, 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 boa. Um carro é bom, um carro é bom. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. Ah, mano, essa câmera desse carro é horrível, chat.
Ah, mano, pra que eu vou correr risco? Vou pegar esse aqui. Porque eu sou eu, né? E eu não meço consequências. Vazou, vazou. Ah, agora fodeu, pra onde eu vou? Tá, eu não sei pra onde é. Eu vou vir por aqui, chat. Será que é aqui? Eu não sei, mano. Tem um carro aqui que tá aceso. Dá pra pegar outro carro. É muito mais pica. Tá, que vai ter... deixa eu tentar adivinhar. Que vai ter um rádio naquela... coisa chata, olha lá. Mas não é só isso. Eu quero pegar o rifle. Nossa, chat. Agora sim. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. Opa, calmou. Nossa. Aê. Fudeu. Nossa, tem um tonco aqui. Caralho, o cara é forte. Morreu. Agora eu vou pra onde? Cara, eu vou pra cá. Eu não sei onde a granja tá, velho. Eu não sei se ela tá pra cá. Eita porra. Vê se tem mais. Calma. Cadê? Ali. Boa. Ok. Cara, eu vou de carro, não? Não dá pra ir, né? Calma, será que a gente... burla o game? Não burla, né? Tá, deixa essa porra aí. Ai, vamos na caminhada, chat. Caralho, velho. É chato, hein, querido? Na moral.
Tá, estamos quase chegando na granja, não? Ah, como é que eu vou passar aqui? Hã? Como é que eu passo aqui? Ah, é aqui? Ah, é aqui, chat, ó. Cadê o Barry, velho? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Caralho, é um... É como se fosse um palco, é isso? Não, 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 não! Caralho! Eita, o Facebook vai me derrubar. Ei, Laia! Essa música, hein? Essa música, hein, chat? Caralho! Defenda o cenário! Me ajuda, seu porra! Fudeu. Calmou, calmou, calmou. Mano, eu acho que eu fiz a pior idiotice do mundo. Eu saí do palco. Ah, mano, quando ele faz isso, dá vontade de matar esse porra. Tá, pegamos granada. Calmou, seus porra! Tem coisa pra caralho aqui. Não! Calmou! Não! Eu morri. Caralho, são muitos! Nossa senhora! Acabou? Acabou nada, chat. Na moral. Ai, ai. Ah, mano, quando os caras me dão 2 golpes assim, aí é foda, né? Nossa senhora, não acaba nunca.
Caralho, quem tá jogando esse bagulho em mim, velho? Ah, mano. Cara, o tanto de cara, velho. Calmou, calmou. Ah, mas essa merda fica carregando. Ah, meu Deus. Na moral. Tá, gostei do tiozão, né? Né, o tiozão é muito foda, velho. Mulligan questiona as ordens de Nightingale. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think riders were particularly useful people, and a huge manhunt for one struck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Tá. Cara, a gente... That was awesome! É, porque não foi você, Bright né? Falls, rock and roll capital of America. Tá, a gente tem que ir até a casa dos Anderson agora. Beleza. Tá, pô, um refletor. Gostei. Né? Tá, nossa, chat. Agora sim, vambora. Curti, curti. Hey, Al! This way to the farm! Calma, querido. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Cala a boca, mano. Na moral. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got, before they ambushed me. Tá, tem um negócio ali piscando. Tem que atirar ali, será? Não, tem que atirar não, tem que subir ali. Não faz sentido. Ah, tá vendo? Não faz sentido atirar. Né? Faz mais sentido. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. Olha lá, cara, agora você veio pra ficar me ofendendo. You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I... We all spend Oh, our Night dreams in a Springs. soft embrace, Man, somewhere brings back between memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first have a real way of writing forcing job. What got you themselves into started? real life, Was this one of your or vice episodes? versa. In Night Springs. Deixa eu dar uma explorada aqui, né? The dream of dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones, the
Busca uma forma de atravessar o celeiro. Tá, relaxa. Que barulho é esse? É a TV? A gente tem que subir? Tem que subir, chat. Deixa eu chegar assistindo a TV aí, né? Tá, manuscrito. Os irmãos Anderson nos anos 70. 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Beleza. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Ó, o barco vai quebrar isso. Beleza. Tá, aqui não tem nada, chat. Opa! Tá acontecendo alguma coisa. Algo não tão bom. Aí é brincadeira, né? Beleza. Cadê o Barry? Show, show. Cara, o cara tava escondido aqui atrás, velho. Cadê o louco? Mano, esse porra vaza, me deixa aqui sozinho. Que isso? Nossa! Calma! Eita porra, bicho é rápido! Ah, mas que saco! Toma, 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 toma. Beleza. Boa, chat, boa. I think we can make it through here, Al. Ah, relax, man. Né, deixa eu ver o que tem por aqui. Tá, aparentemente nada. Onde ele falou? Cadê ele? Hã? Calma. Eita porra. Nossa senhora. Oh my god. Calma. Nossa, chat. Fudeu. Nossa, aí quebrou. Toma, toma. Não! Show. Fala, Taylor. Você voltou, irmão? Show, irmão. Então, tô bem. Né? Tamo numa loucura aqui nessa gameplay. Mas tamo bem.
Você costuma dormir muito tarde ou não? Você costuma dormir normalmente cedo? É, já era até pra eu ter finalizado a live, mas é que tá, o bagulho tá tão bom aqui, velho. Né? Que tá difícil largar. Cara, como é que eu vou passar esse... Hã? Ah, você tava dormindo? Puta, aí agora é foda. Você acordou agora, agora ferrou, porque não sei como é que você é. Mas se eu durmo assim e acordo no meio da madrugada, eu não consigo dormir mais, velho. Você acha que você consegue dormir ou não? Nossa, eu me quebro todo quando eu durmo assim, velho. Senão eu não consigo dormir nem... Caralho, você me deu um susto, irmão. Né? Eu não consigo dormir de jeito nenhum, mano. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Acho que não vai conseguir dormir. É, eu também... Eu também teria dificuldade, mano, se eu tivesse na sua pele, velho. Be careful, Al! Tá bom. Tá, tem como subir mais aqui, beleza. Eita porra! Calma essa porra! Show. I'm good. Keep your eyes open, okay? Se eu dormir bem, essa eu não dormi, mano. Acordei cedo pra caralho também. Né? Acordei bem cedo, velho. Caralho, espirrei que chega... Estralou meu pulmão. Quer dizer, deu estralada aqui, velho. Na moral, como é que aconteceu isso? Espirro muito forte agora. Tá. Mano, eu tava bonzinho até agora. Não tinha espirrado nada. Agora começou. Cara, meu dia foi bem. Né? Eu recebi alguns familiares aqui. A gente fez um churrasquinho aqui, né? Então foi bem legal, mano. E o seu? Você foi bem? Como é que foi seu dia, brother? Ok. Nice. Gostei. Tá, não dá pra pegar. Tamo full. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Tá, dá um porta-pé. Cadê meu amigo, mano? Nossa, chat. O jogo deu muita coisa pra nós, não? Cadê o Barry? You've got to be kidding me. Eita porra! Ai, não. Não, Eduardo, você ficou. Tem vários assuntos pra resolver. Você é o cara dos assuntos, hein, brother? Mas é bom, pelo menos o dia acaba sendo produtivo quando a gente tem coisa pra fazer, mano. É foda quando a gente tá meio paradão, mas quando tem coisa pra resolver é bom, mano. You've got to be kidding me.
Calmou. Vou ficar quietinho aqui, ó. Isso. Bora, chat. Beleza. Vambora. Show. Qual é, cara? Se você não gosta de porco... Só tem ele? Só tem ele, por enquanto. Beleza, velho. Tá, a casa é ali, né? Mas o que tem aqui? Deve ter alguma coisa aqui, não? Tá, tem uma escada ali. Não tem nada aqui? Não, 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 não. E aqui? Pegamos uma chave. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Ah, você tava aí, seu porra. Hey, let's go, man. Beleza, vambora. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks Tá bom, pretty tá bom, heavy. tá bom. Vamos. Como é que eu te ajudo? Ah, é aqui. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Tá, relaxa, mano, relaxa. Vambora. Olha lá, Valhalla. Come on, one more gate. Let's do this thing. Boa, 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 boa. Chegamos. Puta, tem uma serra aqui, já não gostei. Antigos deuses sabem da verdade? The lights are out. I guess we better check the fuse box. Ah, relaxa. Examinar. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Não dá pra examinar, não? The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Licença, querido. Na moral, Barry. Beleza. Onde que é a caixa? Para de me seguir, velho. Cada um vê um cômodo, querido. Beleza. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in O que the é escrito aqui? booby hatch. Caralho, essa mensagem tá escrita em todos os locais. I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Cara, tem instrumento pra todo lado aqui. Come on, Al. Let's get the lights on, huh? Calma, querido. O mistério da semana perdida. Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Tamo quase revelando alguma coisa, hein, chat? Não? Tá, e a gente achou a caixa de... Aqui acha caixa de fusíveis? É sim, mano.
source. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. É esse aqui que tá tocando, ó. Chaves do Chalé da Bruxa? Cara, os caras mandam bem, hein? Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. É agora que a gente vai ser preso, não é? Yeah. What the hell? A gente vai beber muito, dormir e ser preso, não é? A gente leu um manuscrito que tava escrito isso. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you... Nossa, o Alan tá doidão, mano. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. As cachaças dos roqueiros, mano. Those coots and be a booze millionaire. Tá, I just porra. miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. A gente vai ser preso, chat. A gente leu um manuscrito que a gente ia ser preso. Ia ser preso assim, mano. Dormindo. Cara, você dorme de olho aberto, querido? E agora? A gente voltou, chat. Só que eu tô vendo... Eu tô... Primeira pessoa. Eu tô vendo de outro ângulo, mano. Ângulo não, outro ângulo. It was the truth. A suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Tá, aqui foi onde ela caiu. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Eu posso descer lá? Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Ah, é, eu não lembro depois que eu caí da água, né? Olha lá eu. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Eu saí da água. Alice. Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been Chat! Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Eu fui manipulado, chat. Calma, que meu celular não. Meu controle descarregou. Relaxa, relaxa.
Coisa rápida, chat. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, vambora. A mulher falou que tinha alguém lá na sala. Ela me manipulou. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me. Made me her puppet. Olha, vocês viram? Tinha uma mulher aqui. Must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Tá bom, tá bom, tá bom. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Aí eu vou começar a escrever isso pra mudar a realidade? Lake is a special place. Here, you have the power to change things. Olá. She wanted you to write. I will tell you what to do. Eu vou ter que escrever. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Nossa, chat. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. Que loucura. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Foi assim que a gente começou. Depois que foi com a Alice ali, né? Se eu joguei Yu-Gi-Oh! Do Lynx no PC. Não, nunca joguei. Eu sei que tem o jogo do Yu-Gi-Oh! Mas eu nunca joguei nenhum, velho. Cara, finalizamos mais um capítulo de Alan Wake, velho. Né? Foi muito bom. Cara, esse jogo tá muito bom. A história dele tá incrível, velho. Tô gostando pra caralho, não?
Né? Não precisava nem... Eu não precisava nem colocar uma música aqui, né? As musiquinhas do jogo é muito boa, velho. Né, chat? Mas vamos finalizar essa gameplay, que eu acho que fizemos muito bem hoje, não? E é isso, velho. Né? Finalizamos, fizemos 2 capítulos, igual a gente fez ontem. Acho que tá bom pra caralho, tá bem tarde, né? A live de hoje foi até mais longa do que a de ontem, mas acho que valeu, mano, né? Acho que valeu pra caralho a live, gostei muito, mano. Enfim, finalizamos mais uma gameplay e sempre informando que todas as lives que a gente faz são simultâneas no YouTube, no Facebook e também na Twitch, fechou? Então quando vocês quiserem nos acompanhar, é só você escolher a plataforma que vocês mais curtem, que estaremos lá. Vou finalizar a gameplay e em seguida eu finalizo a live. Muito obrigado pela moral, todo mundo que acompanhou. E é isso, valeu.